Okay. Record on chalo. Adi it side the camera. Okay, fine. Check chestara. All checking. Okay, fine. Good evening. We'll start this today's newspaper now. Yesterday approach fine, ఇంకేమైనా వేరేలాగా చేద్దాం. Okay. Yeah. See, first of all, yeah, you need to make separate note for current affairs. Current affairs in maximum, if you have to take maximum utility of these classes or per se for current affairs, you need to maintain 2 copies. Personally, I won't be suggesting you to make any notes of newspaper, that is for sure, but you need to make 2 copies of two things which I will be mentioning now. Please try to start now from today after you go and reach your home. That also will make your life very, very easier in next year mains and both in prelims also. You see, in prelims, next year pre is on May 24th, mains is on August 21st. So effectively you have very less time. In that time it will be very much difficult for you to handle all the mains related things. That is for sure. So most problem you will be facing is with respect to value addition. I will be helping you how you have to tackle that. Okay. Next, second thing, for prelims standalone you will be getting 20 to 25 questions of current affairs. I mean standalone ante no link with the static part. Questions will per se completely current affairs oriented, and there will be some more 20 questions which are having static linkages. For example, now vice president election is in news. You will be reading that vice president election also in your static part. Now they will be asking that since it is in current affairs. But some might consider it as part of current affairs, some might consider it as part of static. But there will be some exclusive 20 to 25 questions of current affairs which are very much important to cross the 100 mark or 110 mark. Your ultimate target should be to cross the forest service cutoff. Okay, forest service cutoff will generally be 10 to 15 marks above than CSE cutoff. Telisinde kada? Telsa? Okay. See, the prelims which you will writing is common prelims for 2 exams, for civil service examination and forest service examination. For per se civil service examination cutoff for general category for prelims is 95, for forest service it will be 110. So 10 to 15 marks ekku untadi. The reason for that is here there will be only 50 vacancies. Here there are near 700 నుండి 1100 vacancies వరకు మారుతూ ఉంది మధ్యలో. Probably next year also you will be getting good amount only, because Ministry of Parliamentary Affairs report is saying that for sure about 1000. దాని తర్వాత ఎంత అనేది మనకు తెలియదు. So now, and in the last case, no institute knows the exact answer what UPSC thinks for 7 to 8 questions. ఈ prelims exam కి prelims result కి మధ్యలో 15 days everyone will be in a confused state. That is very much crucial for mains. If we shouldn't be in that confused state, we have to always be above 15 to 20 marks above our cutoff. And it is not in rocket science kaadu edi kaadu. It is doable. For that your current affairs will be very much important. So దాని కోసం నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, first notebook what you have to maintain is that, see, yesterday we had discussed some topics. Just in your notebook write only the topic, don't write anything. Okay, for example, yesterday we had discussed about GST reforms.
in your notebook per day maximum 10 to 15 topics kada. Write only the side headings of that. GST 2.0 reforms, that's all. Now when you will be reading the monthly magazine, cut down every topic. What all the topics you have left, the topics you had mentioned in your notebook and which are not there in your monthly magazine, make notes of only them. Okay, then half of your life will be sorted over there. Next thing, this is for up to prelims, and before doing that you need to analyze previous year questions of prelims. If you analyze previous questions of prelims, you will be able to understand what all the things which are important for the exam. Now obviously what I will be teaching will be based on PYQ oriented and exam oriented only. మీరు కూడా పర్సనల్గా చూడాలంటే చెప్తున్నాను అంతే. అండ్ ద సెకండ్ బుక్ విచ్ ఐమ్ టెల్లింగ్, which no one will be telling you, is that make separate copy, and that copy should be like that. Open your main syllabus, keep 2 pages for every syllabus keyword. Secularism 2 pages, communalism 2 pages. ఎందులో ఉంటుంది ఇది? Indian society. In Indian society, similarly parliamentary committees 1 page, parliamentary privileges 1 page. Write today, go to home and make that complete empty notes for GS1 to GS4 every syllabus keyword. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఒక 3 months కూర్చుంటే ఫ్రమ్ టుడే కన్సిడర్, ఈరోజు డేట్ అంతా 23rd September, October, November, December, అంతే కదా, by December 23rd say, or by December 31st, for each topic you will be getting a minimum of 2 value addition things. You will ఆ వాల్యూ అడిషన్ మీరు అందులో యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ వోంట్ టేక్ మ్యాక్సిమం మోర్ దెన్ 5 to 10 minutes పర్ డే. ఆ బుక్ మీరు చేసేసిన తర్వాత దోస్ విల్ బి రెడీమేడ్ కంటెంట్ అండ్ వాల్యూ అడిషన్ టాపిక్స్ ఫర్ యూ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్లో నేను చెప్తున్నాను కదా, ఆ 3 months యూ విల్ బి యూ విల్ బి reading lot amount of content without any directions. These value addition will make your life very 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 easy. Okay, you will thank me then appudu cheppanu ani cheppi. Okay, now adi ela cheyalo ee roju nenu class lo cheptanu. Fine, now we'll start with the topic. First thing, Jaishankar Rubio met amid trade visa tensions. Who is this Rubio? Jaishankar is our MEA, Minister of External Affairs for India. Jaishankar is United States Secretary of State. Akkada Secretary of State is equivalent to Indian Foreign Minister. Okay, so equivalent post ee padam chustane untaru, Secretary of State ani. Okay, now why this meeting got impetus now? Why this became important? Because US and India are under lot of tensions, tariff tensions and recently H1B tensions. Okay, that's why, but no concrete action happened here. Just their meeting was mentioned since it has some salience. Akkada meer telusukovalindi entante where did event have happened. This event has happened on the sidelines of 80th UNGA summit. 80th UNGA summit. Can you tell me when did United Nations have been formed? 1945. 1945లో ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది? 2025కి 8 years. సో బికాస్ ఆఫ్ 80 years అండ్ ఏ ఈవెంట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ 80 years anniversary ఫర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ. ఆ మీటింగ్ యొక్క సైడ్ లైన్స్ని బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ మెట్. అంతే, మనకు అంతవరకు ఆ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్ have you heard of the organization called Quad? Quad? Who are the member countries in this? India, USA, Australia. Okay. Common feature among all those 4? ఆలోచించండి. కామన్ ఫీచర్, కామన్ మీ కాదు. Democracies, right? That's why this organization is also called as the diamond democracies. Okay, అన్ని democracies ka. Now it is also called as grouping of democracy ఏదైనా అవనండి. Now this quad meeting మీరు చెప్పినట్టు it has been formed as anti-China alliance.
Of course, India do not accept that due to our problem with China. Of course, all of them has problems with China, but no one cannot oppose China because all their supply chain is linked with China. We are dependent on China for active pharmaceutical ingredients, for our electronics, for everything we are dependent on China. And the case with other countries is not different. Okay? Now, Quad గురించి మీకు నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్టికల్స్ రాబోతున్నాయి, దెన్ విల్ డిస్కస్. బికాస్ ఎ సమిట్ ఆఫ్ క్వాడ్ ఈ షెడ్యూల్డ్ ఇన్ నవంబర్. ఈ మీటింగ్ యొక్క ఇంకొక ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వెన్ దీస్ కంట్రీస్ షుడ్ మీట్ ఫర్ క్వాడ్. ఓకే, అది ఈ నిన్న 9 deliberations-లో జరిగింది. ఓకే, యూ లెర్న్డ్ అబౌట్ 2 things, UN General Assembly and Quad. Quad is grouping of these 4 democracies. Next, aerial bombing kills 23 civilians border region of Pakistan. Obviously, that news is very less important for us. But in prelims, around in 100 questions, 5 to 6 topics will be coming from a single topic, and material for it will be very much scattered. That topic is called places in news. Places in news. Now, you need to make a copy for this separately. In this places in news, you have to allot each page for one type of places in news. If you see some national park, write that in one page. Some tiger reserve, some international geopolitical hotspots, అంటే ఇలాంటి ఏదైనా ఇష్యూస్ జరిగింది అనుకోండి, ఆ ప్లేస్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు నో ద నేమ్స్ ఆఫ్ దట్, నథింగ్ మోర్ దన్ దట్. ఇన్ UPSC prelims, they are asking them directly. If you see any wetlands, any mountains, right? So whatever the type of things, wildlife sanctuaries avaniyanడి, ఏమైనా, if you look at the previous questions, you will be understand what are things which are important for us. Now, as part of that, international places లోని మనకి ఇది ఎక్కడ జరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్. Now, this has happened in a place called Tira, TIRAH. Now, simply they will be asking Tira, where it is, అంతే, ఇంకేం లేదు మనకి. Tira is in, ఆ బాంబింగ్ ఎక్కడ జరిగిందంటే పాకిస్తాన్లోని అనే రీజన్లో జరిగింది. Tira is in పాకిస్తాన్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. నౌ ఇన్ యువర్ నోట్స్, జస్ట్ ఇది ఎందుకు ఈ ఒక్కదానికి నేను ఎందుకు నోట్స్ చేసుకోమంటున్నానంటే మెటీరియల్ ఫర్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ స్కాటర్డ్. ఒక ఏ సోర్స్ కూడా మంచిగా ఉండదు. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్యాక్చువల్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, అండ్ విత్ అవర్ క్లాసెస్ నేను ఇవి అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను. నెక్స్ట్, third topic here, Supreme Court judge cites need to decriminalize defamation. Now, Supreme Court judge is saying, first of all, defamation means మీరు అంటుంది డిఫెక్షన్. యా, ఓకే, defection more discuss of them. Defamation means, for example, you are angry on me, or you do not like me, or you have some political purpose, you try to defame me, అంటే నా గురించి అబద్ధాలు క్రియేట్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్, ఇట్ వోంట్ బికమ్ డిఫమేషన్. నా ఫేమ్ని if you are trying to defame it, means if you are trying to tell wrong about my things and it leads to reduction of image on my part, that is called as defamation. Now in India, defamation is a criminal offense. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నా మీద నన్ను ఏదో మాట అన్నారు, యూ హ్యాడ్ టోల్డ్ సంథింగ్ అగేన్స్ట్ మీ అండ్ ఐ కెన్ గో అండ్ ప్రూవ్ దట్ వాట్ యూ టోల్డ్ ఈస్ రాంగ్, అండ్ ఆన్ యూ క్రిమినల్ కేస్ కెన్ బి ఫైల్డ్, నాట్ ఏ కేస్, క్రిమినల్ కేస్ కెన్ బి ఫైల్డ్. నౌ దీన్ని ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఏమంటారంటే వీ షుడ్ డీక్రిమినలైజ్ ఇట్. హీ ఈస్ నాట్ సేయింగ్ దట్ డిఫమేషన్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్, డిఫమేషన్ అనేది ఉండాలి, బట్ ఇట్ షుడ్ బి డీక్రిమినలైజ్డ్, అంటే క్రిమినల్ యాక్షన్ కాకుండా సివిల్ యాక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్ అని అంటున్నాడు. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వరకు ఎగ్జామ్లో అడిగే స్కోప్,
బట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇందులోని వెదర్ ఆల్ ఆర్ టు గ్రాస్ప్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇష్యూ ఆస్క్ మీ. ఓకే, అంటే ఫేస్లో నవ్వు కనబట్టలేదు అని చెప్తున్నాను అంతే. నౌ సి వాట్ ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 19 ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. దట్ మీన్స్ నాకు నచ్చినట్టు నేను చెప్పొచ్చు కదా, అంతే కదా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే. బట్ డిఫమేషన్ చేయకూడదు అని మనం అంటున్నాం. ఈజ్ ఇట్ అగేన్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ నాట్? Freedom of speech and expression means I can say whatever I want, but in this defamation we are opposing it. So ఇది ఏమవుతుంది, it is violating 19 of 1 freedom of speech and expression, but it is allowed to restrict freedom of speech and expression under article 19 of 1 freedom of speech and expression. ఇస్తే సేమ్ ఆర్టికల్ని 19 of 2 ఏం చెప్తుంది అంటే we can restrict freedom of speech and expression of a person if it violates morality of the society, if it leads to law and order issue, if it attacks the sovereignty and territorial integrity of the nation. పాలిటిక్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది. బట్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటి అంటే వీ డు నాట్ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ పవర్ టు స్పీక్ వాట్ అండ్ వాట్ వీ వాంట్. అంటే ఆర్జీ చేసే దాంట్లో అన్ని తప్పులే ఉన్నాయి అని ఆయన ఏది పడితే అది మాట్లాడతారు కదా. దేర్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఎలా పడితే అలా మాట్లాడడానికి మనకు స్కోప్. ఓకే, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది అని అంటే అవ్వదు. బికాస్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ వీ లీవ్ సొసైటీ టు లివ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ లీడ్ టు అస్. సో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు సుప్రీం ఇన్ ఏ జడ్జ్మెంట్ అప్హెల్డ్ దిస్ డిఫమేషన్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో టోల్డ్ దట్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్ కింద వీ కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ this. అందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఇఫ్ దేర్ ఈస్ డిఫమేషన్ వీ కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ నౌ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ ఈస్ టు డీక్రిమినలైజ్ ద అఫెన్స్. ఓకే, రైట్, అర్థమైందా? ద థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఈస్ అబౌట్ 19 of 1 and 19 of 2. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ see in this page, second page లోని కింద $60 million pharma glass tubing plant opened to make 2.2 billion vials a year అని ఇచ్చారా చూసారా? Yeah. Now the idea behind is that of course that is not at all important for us, but two things you have to learn from that is all that is happening pharmaceutical hub అని అన్నారు కదా. pharmaceutical అంటే a place where we will be manufacturing medicines or medical devices ఏదైనా సరే, pharmaceutical hub. Now one of the famous pharmaceutical hub is placed in Hyderabad in an area called Genome Valley. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పేరు, Genome Valley. In Hyderabad we have a place called Genome Valley. Now it is famous for pharmaceutical hub. నో ఆబ్వియస్గా ఇలా క్వశ్చన్. కానీ ఇన్ జాగ్రఫీ ఇన్ సిలబస్లో మీరు చూస్తే సిలబస్లోని 11th పాయింట్ TS1లోని 11th పాయింట్లోని యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ టాపిక్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టాపిక్లోని మనకి మెయిన్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫర్ ష్యూర్, ఐదర్ ఏ 10 marker or a 15 marker. Now in that they will be linking factors affecting the location of a specific industry. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ ఒక ప్లేస్లో ఉండడానికి ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పి. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ఫార్మసీ హబ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇన్ తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, డిఫరెంట్ ప్లేస్. నౌ అక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ రావడానికి ఇది తెలియాలి. జీనోమ్ వ్యాలీ అక్కడ రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ పాలసీ. Factors affecting that is also another policy. When you will be reading a topic, it will be very much easier. లింక్ చేసుకోవడానికి అర్థం అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందని నేను చెప్తున్నాను. ఇన్ మెయిన్స్ there is a topic called factors affecting the location of industry. In that for writing as an example it will be useful. ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను, you need to maintain separate value addition copy అన్నాను కదా. syllabus topic మీరు ఓపెన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద సిలబస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద 11th టాపిక్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ యాజ్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. యాడ్ దిస్ టు దట్ టాపిక్, దట్ నోట్స్.
Okay. Next page, externment orders to stop repeat offenders revived. ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ ద వర్డ్ ఎక్స్టర్న్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్టర్న్మెంట్ అంటే గ్రామ బహిష్కరణ అనే పదం ఉన్నారా, అలానే సిటీ బహిష్కరణ. సో ద థింగ్ ఈస్ దాట్ ఇఫ్ there is some offender or criminal, if government or city police considers he might create law and order problem in the future, the government can give externment order against him. That means we are not allowing him to the city. Okay, that is called externment. Ante అవసరం లేదు ఇంకా. Next, see, since you had mentioned about defection, page number 6, top నుండి left corner, second article, BRS submits proof of defection of MLAs. BRS submits proof of defection of MLAs. See, this topic is very, very important for our both prelims and mains. We had seen number of occasions asking question directly. Now, ఇది ఏంటి అంటే, there is a topic called anti-defection. Okay, పార్ట్లో మీరు చూస్తారు. Now, defection అంటే ఏంటి? What is meant by defection? Very good. Now, for example, if a person won an election with one election symbol and he is going to another party, this is called as defection. Now, is it good? Obviously not good, because it is against the people's consent. People ఆ పార్టీలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతను ఓటేశారు, అదర్వైజ్ ద సిచ్యువేషన్ మైట్ బి డిఫరెంట్ గా. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏం చూస్తున్నామంటే, వీ హ్యాడ్ సీన్ రైజ్ ఆఫ్ దిస్ డిఫెక్షన్ కేసెస్, అండ్ దిస్ డిఫెక్షన్ కేసెస్ ఆర్ లీడింగ్ టు ఫాల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, దట్స్ వై డ్యూరింగ్ Rajiv Gandhi's term, an amendment to the constitution has been brought called 52nd Constitutional Amendment Act. You will see everything in your body. 52nd Constitutional Amendment Act తీసుకొని వచ్చి, in constitution they had added a schedule called 10th schedule. Okay, as per this, defecting, if a person defects from one party to another party, he will be disqualified. That means he won't be MLA or MP in the future. A term work, after the completion of the term, he can contest, but up to that term he cannot do that. He will be disqualified. Okay, ఇది మనకి యాంటీ డిఫెక్షన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. అదర్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే, పవర్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్. If a person goes to another party, he won't be automatically disqualified. Power of disqualification is with speaker. Okay, fine. Next thing, if a independent member, ఇప్పుడు నార్మల్గా 3 రకాల మెంబర్స్ ఉన్నారు. నార్మల్ పొలిటికల్ పార్టీ పర్సన్, సెకండ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ మెంబర్, థర్డ్ ఈజ్ నామినేటెడ్ మెంబర్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ political party didn't contest as a person, if he is joining another party, he will become disqualified on recommendations of speaker. If an independent member goes to another party, he will be disqualified on the orders of speaker. But if a nominated member goes to another party, after 6 months he will be disqualified. Ante up to 6 months it is allowed. Okay, all these provisions are mentioned in this 52nd Constitutional Amendment Act. ఎందుకు నామినేటెడ్ పర్సన్కి ఆ సపరేట్ ప్రివిలేజ్? అగేన్స్ట్ ఈక్వాలిటీ కదా. వై దట్ సపరేట్ ప్రివిలేజ్ ఫర్ హిమ్? నో, సి ఇన్ వైల్ ఎనీవే, మీకు అందరికి ఇంకా పాలిటీ అవ్వలేదు కాబట్టి చెప్తున్నా, వెన్ ఎవర్ యూ విల్ బి రీడింగ్ ఎనీ సింగిల్ పాయింట్, understand the logic behind it. For sure you won't be forgetting in your life.
ఆ లాజిక్ లేకపోతే మాత్రం 100 సార్లు చదివి యూ విల్ మిస్ ది పాయింట్స్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్. ఓకే, నౌ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ని ఎవరెవరు తీసుకోవాలి అని చెప్పి వీ హ్యాడ్ సపరేట్ ప్రొవిజన్స్. యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ఐదర్ లిటరేచర్, ఆర్ట్, social services and science. If it is an MLC in the state, a person from cooperative movement can also be from just a mnemonic class. Okay, now వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి? ఈజ్ ఫ్రమ్ లిటరేచర్, ఆర్ట్, సోషల్ సర్వీసెస్, సైన్సెస్. వాళ్ళకి పాలిటిక్స్తో సంబంధం లేదు కదా. వీ హ్యాడ్ బ్రాట్ దమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ దట్ దే నాలెడ్జ్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ. నౌ వెన్ దే కమ్ పాలిటిక్స్, we are giving time to him 6 months to choose any party. After ఆ 6 monthsలోనే ఏ పార్టీ ఎలాంటిదని తెలుసుకుంటాడు అని చెప్పి. ఆఫ్టర్ 6 months he can join any party. Even if he is not joining also, it is not an issue. So since he do not have political clout earlier, in these 6 months he will be getting to know details about all the political parties. That's why Constitution has given him 6 months time. Okay, that is the reason. Next, yeah, this is very important. Next page number 7, top left. Banu Mushtaq inaugurates Dasara event, hails Mother Chamundi. It's okay. Banu Mushtaq inaugurates Dasara event, hails Mother Chamundi. Now this Banu Mushtaq ante, she is an international Booker Prize winner. అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మన సినిమా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్ లాగా ఫర్ లిటరేచర్ పర్సన్ హూ విల్ బి రైటింగ్ బుక్స్. ఇట్ ఈస్ అన్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్. ఇంటర్నేషనల్ బుక్కర్ ప్రైజ్ అనేది ఆవిడకి వచ్చింది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ హియర్. ద ఇష్యూ ఈస్ ఇన్ కర్ణాటక, నవరాత్రి సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు. ఇన్ కర్ణాటక దేర్ ఈస్ అ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ మేకింగ్ మైసూర్ ఉత్సవ్. మైసూర్ ఉత్సవ్ అంటే దిస్ ఈజ్ సెలిబ్రేషన్ ఆఫ్ దసరా. It will be happening for 10 days. But generally Dasara is an Hindu festival. కానీ ఆ స్పెషాలిటీ అండ్ యూనిక్నెస్ ఆఫ్ దట్ ఫెస్టివల్ ఏంటంటే ఆల్ ద రిలీజియన్స్ విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్. దిస్ Banu Mushtaq is a Muslim. Now she has been invited as the chief guest by Karnataka government. It is a state event. ఓకే, ఈ ఈవెంట్ మైసూర్ ఉత్సవ్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెలబ్రేట్ చేస్తుంది. నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ ఈజ్ నడా హబ్బా. ఓకే, నౌ ఇది నేను ఇక్కడ ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అంటే ఇన్ ఫస్ట్ థింగ్ విల్ టెల్ ద బ్యాక్ స్టోరీ. ఇంకా సిన్స్ షీ ముస్లిం, బీజేపీ అండ్ అదర్ గ్రూప్స్ ఆల్సో డిడెంట్ యాక్సెప్ట్ దిస్. ఆవిని చీఫ్ గెస్ట్ కింద పెట్టడానికి హిందూ ఫెస్టివల్, political parties and some didn't accept, and also some had filed cases in the Supreme Court. Okay, now Supreme Court had struck down all those petitions saying that India is a secular country, so secularism is part of our basic structure. Okay, it has re-strengthened their earlier verdict. In earlier SR Bommai judgment, ఇది కూడా మీకు పాడినప్పుడు వస్తుంది. SR Bommai judgment, Supreme Court told secularism is part of basic feature of our constitution. Basic structure of our constitution ante, if basic ante enti, if that is not there, something will collapse. The same thing, if secularism is not there, our constitution and India will be collapsed ani. So quoting secularism as the basic feature, secularism ante commonality between all the religions kada, all religions are similar. Of course ఇంకా ఇందులో చాలా ఉన్నాయి. దెర్ ఈస్ నెగిటివ్ సెక్యులరిజం, పాజిటివ్ సెక్యులరిజం, ప్రిన్సిపల్ డిస్టెన్స్ మోడల్ అని మీరు మీ జనరల్ క్లాస్లో చూస్తారు అది. బట్ ద థింగ్ ఈస్ సుప్రీం కోర్ట్ కోట్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ ఆర్ ప్రియంబల్లో చేసి ఉంటుంది. ఫ్రమ్ 25 to 28 ఆర్టికల్స్ ఇట్ విల్ మెన్షన్డ్. కోటింగ్ ఆన్ దిస్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ స్ట్రక్ డౌన్ ద పిటిషన్స్. ఓకే, ఇదంతా మనకి పాలిటీ యాంగిల్. నౌ ఇన్ సిలబస్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ వీ హ్యాడ్ ఎ టాపిక్ కాల్డ్ సెక్యులరిజం. In that every alternate year మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది సెక్యులరిజం గురించి. నౌ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే ఫర్ అన్ హిందూ ఫెస్టివల్ ముస్ ఆర్ కమింగ్, ఆల్ 3 religions are coming and celebrating this festival. This is a very good value addition point for adding in that. Okay,
ఓకే కదా. ఎనీవే మీకు సొసైటీ క్లాసెస్ నేనే తీసుకుంటాను, అప్పుడు ఎలా చెప్తాను. అండర్ ద టాపిక్ నెక్స్ట్ యా editorial page. Wait, before editorial we'll complete the remaining things. Yeah, page number 10. Justice Kant flags need for evaluation of judges. In the 10th page lo. Now Justice Kant is going to become Chief Justice in the coming days. Kaboye Chief Justice. Now at least he is in fact at least past record, but he is a very good person. Magitha all good kaadani kaadu, but the thing is that he has given many good judgments earlier. Now he is telling that we need to evaluate the judges, because obviously India is based on the principle of separation of powers and along with the checks and balances. Now for that అది హోల్డ్ అవ్వాలి అంటే అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే జడ్జెస్ ఆర్ బికమింగ్ కరప్ట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ జడ్జెస్ ఆర్ గివింగ్ రాంగ్ జడ్జ్మెంట్స్. వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఇండెక్స్ టు మెజర్ ది జడ్జ్మెంట్స్. ఓకే, సి వై దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ at the time where judiciary is facing lot of problems, యశ్వంత్ వర్మ కేస్. యశ్వంత్ వర్మ ఎవరు? ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జి. ఎవరి దగ్గర అయితే మనకి మనీ దొరికిందొట్టుగా. Right now all these are creating question mark on the integrity of judiciary in our country. That's why here question number 13 మన GS2 లోనే they had asked a question about constitutional morality and linkage with judicial independence and judicial accountability. దానివల్ల ఇయర్ క్వశ్చన్ అడిగారు అది. Now this becomes important because అతను కాబోయే చీఫ్ జస్టిస్ and he is asking to bring some metric. It is a good sign. ఓకే, దానికి మించి ఇంకా అక్కడ అతను ఏం మాట్లాడలేదు. Two top CPI Maoist leaders killed by security forces in Chhattisgarh. Now see, this is also very much important topic in our internal security. In internal security? Okay. Internal security, we have a topic called syllabus linkages between development spread of extremism అనే టాపిక్ ఉంటుంది. బేసికల్గా దాని మీనింగ్ 3 topics. One is left wing extremism, second is northeast insurgency, third is JND militancy. Linkages between development and spread of extremism అన్నాడు. Now this is related to that left wing extremism. సో లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంని March 31st, 2026కి అంతం చేసేయాలి. వీ షుడ్ కంప్లీట్లీ ఎలిమినేట్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ బై March 31st, 2026. దిస్ ఈస్ ది ఐడియా ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, నక్సల్ ముక్త్ భారత్ అభియాన్ అనేది తీసుకున్నారు. ఓకే, నౌ టు అచీవ్ దట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఆపరేషన్ కగార్. What is Operation Kagar? If there are any core Naxalites who are using violence as a thing, government will be killing them directly. Okay, and if there are sympathizers or else who want to change, government is a surrender and rehabilitation program. Recently in Telangana itself, 2 famous Naxalites have come and surrendered to the government. Sujata Akka and Okavida. Okay, 2 have surrendered. All these are happening with the Naxal Mukt Bharat Abhiyan. Government is doing development in this red corridor. Red corridor ante ekkada left wing extremism untado danni red corridor antaru. You will be knowing all these things in your internal security classes. Okay? But the thing enti ante, as part of this Operation Kagar, government is doing anti-Naxalite operations and 2 Maoists have been killed. Okay, next. See, yesterday I had mentioned about Sonam Wangchuk, no? Ladakh. The same article here. They are demanding for 2 things. One is which schedule status? 6th schedule status. What are the 4 states? Avi cheppandi. Assam, Meghalaya, Tripura,
Mizoram, not Manipur. Okay, Amitumi. Now along with that, they are also asking to give statehood to Ladakh. Earlier, Ladakh is a state as part of Jammu and Kashmir. J&K Reorganization Act 2019 జరిగిన తర్వాత Jammu and Kashmir has been broken down into 2 union territories. One is Jammu and Kashmir, one is Ladakh. Now the problem is Jammu and Kashmir at least has legislature. Ladakh is only a union territory without legislature. Okay, that's అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం పొలిటికల్ పవర్ ఏం లేదు కదా, జస్ట్ దేర్ విల్ బి వన్ ఎంపీ, నథింగ్ ఎల్స్. So that's why they are pushing for separate statehood so that they can have MLAs or else schedule as the autonomous district councils ఇవన్నీ వస్తాయి అని. ఓకే, ఓపెన్ పేజ్ నెంబర్ 14. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చేది 14. లాస్ట్ ఆర్టికల్, రష్యా టు స్టిక్ టు న్యూక్లియర్ ఆర్మ్స్ limits for 1 more year. Russia to stick to nuclear arms limits for 1 more year. Now, it issue enti ante, see, have you heard of the word called Cold War? Cold War? Cold War enti ante, see, by 1945, era of decolonization had started. And world has been divided into 2 blocks, USA bloc and USSR bloc. Okay kada, USA bloc, USSR bloc. Now direct war between both of them is not possible because both of them have nuclear weapons. Nuclear weapons unte enduku raavante, nuclear weapons are also called as weapons of peace because nuclear weapons are built on a theory called MAD, ante mutually assured destruction. ఒకవేళ నువ్వు నన్ను కాల్చితే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ అటాకింగ్ ఆన్ మీ, ఐ విల్ బి అటాకింగ్ యూ ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్ దట్ యూ కెనాట్ గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సివిలియన్స్ విల్ బి కిల్డ్. మ్యూచువల్లీ అష్యూర్డ్ డిస్టన్. సో ఎలా నువ్వు ఇబ్బంది పడతావు కాబట్టి ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ యూ షుడ్ అటాక్ మీ అనే ఐడియాలజీతోని న్యూక్లియర్ వెపన్స్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లియర్ డిటరెన్స్. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ Cold War ended in 1991 because of disintegrated USSR. There is only a single superpower called USA. Of late, there is rise of other countries like China, India, BRICS countries, ivanni kuda perugutunnayi. And USSR in its new origin called Russia is now increasing its weapon nuclear arsenals. Obviously, nuclear arsenals there is again chance of wars. టెన్షన్స్ వస్తాయి కదా, ఒకళ్ళు తీసుకున్నారు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇంకొకరు పెంచుతారు. ఇట్ మైట్ క్రియేట్ కేఓస్ అండ్ టెన్షన్స్. అందుకు ఫ్రమ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ వార్ ఆల్సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ యూస్ టు హ్యావ్ సమ్ ట్రీటీస్. ఓకే, ఆ ట్రీటీస్ ఏంటి అంటే దట్ ఐ విల్ ఆల్సో లిమిట్ మై న్యూక్లియర్ ఆర్సనల్, యూ విల్ ఆల్సో యూ ఆల్సో షుడ్ లిమిట్ యువర్ న్యూక్లియర్ ఆర్సనల్స్. ఆ ట్రీటీస్ పేర్లు SALT, Strategic Arms Limitation Treaty, SALT Reduction Treaty. ఇవన్నీ టైం అయిపోయాయి. ఇది ఒక 10 years ఉండింది, ఇది ఒక 5 years ఉండింది. ఇన్ 2009 దే హ్యాడ్ Strategic Arms Reduction Treaty. This also ended. Now they had started New START. ఈ న్యూ స్టార్ట్ ఎప్పటి వరకు ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ అప్ టు 2026 ఫిబ్రవరి. 2026 ఫిబ్రవరి వరకు ఉంది. నా ఇప్పుడు రష్యన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రష్యన్ పుతిన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే దట్ ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ట్రీటీ ఫర్ 1 more year జస్ట్ పీస్ కోసము. నా ఇక్కడ ఎగ్జామ్కి మనకి ఏం ఇంపార్టెంట్ అంటే యూ నీడ్ టు నో దీస్ నేమ్స్. జస్ట్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ న్యూ స్టార్ట్ బిట్వీన్ ఇట్స్ 2 countries. Between which 2? US and Russia. All these are arms reduction treaties because anyway peace and stability is the core concern of international relations. అందుకని రిడక్షన్ ట్రీటీస్ కావాలి. ఈ ట్రీటీస్ ఉంటే ఏమవుతాయంటే వన్ కంట్రీ కెన్ టేక్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్సనల్. అందుకు ఓకే.
In the page number 13 we have a topic called draft rules to regulate exchange. In that they had mentioned coal controller organization. 2022 ప్రిలిమ్స్లో దాని గురించి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో సాటర్డే క్లాస్లో అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కోల్ కంట్రోలర్ ఆర్గనైజేషన్. నౌ ఓపెన్ ఎడిటోరియల్ పేజ్. I will finish in 5 minutes. See, here first thing, a conundrum. Household spending can boost the economy, but it needs a jump start. Adantha pakkan pettandi. Have you heard a word called GDP? What is the formula of GDP? National income chapter ayindi kada. Sir, okay, expenditure method formula cheppanడి. We have 3 methods of calculating GDP. Value addition method, expenditure method. Expenditure method, yes. C plus I plus G plus X. Okay, C ante consumption expenditure, I investment expenditure అంటే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. మనము చేసేది గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎక్స్పోర్ట్స్, నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. నౌ దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ జీడిపి, దీస్ ఆర్ ద 4 పాసిబిలిటీస్. అంతే కదా, జీడిపి ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఒక ఇయర్లో వచ్చింది కదా. నౌ దిస్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. నౌ ఇండియా GDP growth of late they are seeing only with the rise of G. Government expenditure, Atmanirbhar Bharat ద్వారా ఈ రోడ్ లేయడం ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. Because of this we are seeing an increase in GDP. But now government wants to increase our GDP based on this C called as consumption expenditure. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ government had reduced our GST కదా, taxes. With that what will happen? More amount in our hands, we will be spending more, right? If you remember, in this February government had also reduced income tax. 12 lakhs వరకు they had given tax exemption. Now that money will also be there in our hand. నేను మీకు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి రిలేషన్ చెప్పాను కదా. Now since we'll be having more money in our hand, we can spend more. దీనివల్ల కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుంది. ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు జీడిపి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఆ ఆర్టికల్ యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం అది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ వెన్ వీల్ బి హ్యావింగ్ అడిషనల్ మనీ, జనరల్లీ వీ విల్ బి కీపింగ్ యాజ్ సేవింగ్స్. దట్ సేవింగ్స్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. దట్ మనీ విల్ బి గివెన్ యాజ్ లోన్ టు business persons. When that money is given as loans, they will be again investing in plants. So private investment పెరుగుతుంది కదా అప్పుడు. Now when they will be investing in private investments, obviously their cost of production will be reduced, finally leads to increase in export. So with this measure government's intention to increase our GDP. Of course ఈ reforms అన్నిటి వల్ల we have a loss. గవర్నమెంట్ ఎస్టిమేటెడ్ లాస్ ఎంత అంటే 46,000 crore per annum. దాన్ని ఏమంటారు, అలా లాస్ వస్తే ట్యాక్సెస్ తగ్గించడం వల్ల గవర్నమెంట్కి లాస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, ఇది కూడా మెయిన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్ బట్ ఇంటెన్షనలీ ఇట్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు 8 lakhs వరకు 12% GST వేసి గవర్నమెంట్ తెచ్చుకోవచ్చు మనీని, బట్ ఇట్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ టు 5%. ద రెవెన్యూ ఫోర్గాన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. Remaining things we will discuss in our Saturday class. Right.